ധ്യാന രാവിലെ എവിടെ പോയി? രാവിലെ കണ്ടില്ലല്ലോ. സാർ അത് കറണ്ടില്ലേ, വൈഫൈ ഫോണിൽ നെറ്റ് ഇല്ല. ഇല്ല, ഇത് വൈഫൈ റീചാർജ്. ഓക്കെ. അശ്വന്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ. സോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ചോദിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ചെറിയ ഡൗട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ ചോദിക്കുക, അപ്പം തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കി വിടുക. അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്കൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ടൈമിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നാൽ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. So this is a problem from numerical problem from 4th module. So question എഴുതിയെടുത്തോ. അശ്വന്ത് രാവിലെ എവിടെ പോയി? രാവിലെ ഫോൺ തൊട്ട് ഓഫായി പോയി, ഹാങ് ആയി. അത് ശരി. Okay, the question is given as the magnitude of H in a plane wave is 1 ampere per meter. Find the magnitude of E in free space. Question എന്താണ്? Hന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. Here it is said that plane wave. Here we are dealing with electromagnetic wave. And intensity of magnetic field is given as H is equal to 1 ampere per meter. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? We are asked to find the magnitude of E, which is or magnitude of electric field intensity അല്ലെങ്കിൽ flux density. So you want to find E. So what is the relation between this H, field intensity, magnetic field intensity, and electric field vector or electric flux density in an electromagnetic wave? ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ കേസിൽ ഈയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? സോ നിങ്ങളത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. When we solving the differential wave equation of an electromagnetic wave, we will reach that E by H is equal to root of mu 0 by epsilon 0. E is the electric field vector in an electromagnetic wave. H is the magnetic field vector or field intensity, magnetic field intensity of that electromagnetic wave. This E and H can be related using this expression. Mu 0 on the permittivity of free space, epsilon 0 permeability. മാറിപ്പോയോ? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, പെർമിയബിലിറ്റി. സോ ഇ ആൻഡ് എച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് വേ. നമുക്ക് മ്യൂ സീറോൻ്റെയും എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ അറിയാം. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 120 pi. Or we can say E and H can be related as E by H is equal to 120 pi. Or E is equal to H into this 120 pi. ഈ 120 pi എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഈ മ്യൂ സീറോൻ്റെ അപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗിവൺ ദർ ഇസ് വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് 1 ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ. സോ 1 into 120 pi or 120 pi ടെസ്ല. സോ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ കേസിൽ എച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ആൻഡ് വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഇ. Write the relation. Simply by substituting the value of H, we can calculate what is the value of E. And if this electromagnetic wave is passing through a medium, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിക്കേ, ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. If this electromagnetic wave is propagating through a medium, then this relation becomes E by H is equal to
റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ അബ്സലോൺ. സോ അങ്ങനെ ചോദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മ്യൂവിൻ്റെയും വി വാണ്ട് ടു ഗീവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ഗീവ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് മ്യൂ ആൻഡ് അബ്സലോൺ. ദെൻ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് either എച്ച് ഓർ ഇ ഏതാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഇത് എഴുതും. അല്ല, കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റിൽ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ അസൈൻമെൻറ്റ് പലരും നോക്കി എഴുതുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ, അതറിയാം. സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഇത് ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നും കൂടി പറയാം. അശ്വന്റെ ഫോൺ ഹാങ് ആയതായിരിക്കും അല്ലേ? അതിപ്പോ വേറൊരു കോള് വന്നെയാ. Okay, so the question is given us that calculate the value of Poynting vector at the surface of sun if the power radiated by the sun is 3.8 into 10 raised to 26 watt and the radius is 7 into 10 raised to 8 meter. So the question is to find the value of Poynting vector or magnitude of Poynting vector. So Poynting vector എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ അതൊക്കെ വിട്. വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് Poynting vector? Magnitude or the value of Poynting vector means power density at that point. Power density at that point. Now, what do you mean by power density? Assume we have a electromagnetic wave source. അതായത് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് സോഴ്സ് ഓർ എ സ്പെറിക്കൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് സോഴ്സ് സച്ച് ആസ് സണ്ണ് പോലെയുള്ള സ്പെറിക്കൽ വേവ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇൻ സച്ച് വേവ് സോഴ്സസ് ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്, ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് EM വേവ്സ് ഷുഡ് ബി സിമെട്രിക്കൽ. അത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. Or we can call this propagation is symmetrical. That means in every direction this electromagnetic wave is propagated. So if we want to calculate power density at this point, നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പവർ ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പവർ ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് amount of power passing through unit area. Power density, amount of power passing through unit area. If we want to calculate power density at this point, എന്ത് ചെയ്യണം? We want to assume a symmetrical surface, closed surface, which would be a sphere. Or a point source in case it should be a sphere. So power density is given us the amount of power passing through unit area at this point, and it is calculated as Poynting vector S. Power density is given as total power divided by total area. അതായത് ഈ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ പവർ ഈ സർഫസിലൂടെ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി പോകുന്ന പവർ, എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഡിവൈഡ് ദ ടോട്ടൽ പവർ വിത്ത് ടോട്ടൽ ഏരിയ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ പവർ? 3 into 10 raised to 26 watt divided by what is the total area? ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 pi r² സ്പെറിക്കൽ സർഫസിന്റെ കേസിൽ. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സണ്ണിന്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആൻഡ് വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് സൺ. സോ സണ്ണിന്റെ സർഫസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ
power density is given, total area is given by 4 pi r square അല്ലെങ്കിൽ 3 into 10 raised to 26 divided by 4 pi into 7 into 10 raised to 8 square. So ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്, അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് പോയിന്റ് if we asked to find the value of Poynting vector or magnitude of Poynting vector, that means we are asked to find the power density at that point. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലെ പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ ഒരു പോയിന്റിലെ പവർ ഡെൻസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ പവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് സോഴ്സിന്റെ what is the total power of the electromagnetic wave source we are given. Then calculate what is the total area of the surface we assumed surrounding this symmetric electromagnetic wave source. Then we can say that electromagnetic waves will pass, the whole electromagnetic waves will pass through this whole area. So power density, that means power, amount of power passing through unit area is given by total power divided by total area in which this amount power is passing through or these electromagnetic waves are passing through. Clear അല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്? എനി വൺ? Okay. So next question is similar question. Similar question ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 3 മിനിറ്റ് തരാം, 3 or 4 minutes തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക, ആൻസർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾ പറയണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ഫോർ എ 100 watt bulb at a distance of 0.5 meter from it. അപ്പൊ തന്നെ കൈലാസ് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു. കൈലാസ് അറ്റൻഡൻസ് തരൂല, കാര്യം പറയാം. കൈലാസ് ആദ്യത്തെ റോൾ നമ്പർ 10 അല്ലേ? അത്ര അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം, അല്ലാതെ. നീഹ ശരി. ഇതിനിടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്താണ് നീഹ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നത്? നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ, അതോ വെറുതെ അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് വേറെ പണി ചെയ്യാൻ പോയതാണോ? സർ അല്ല, കറണ്ട് പോയ വൈഫൈ പോയതാ. ശരി, ഓക്കെ.
അശ്വന്ത് ഉത്തരം എത്ര ചെയ്താ? അശ്വന്തിന് നെറ്റ് കട്ടാവും, ഫോൺ ഹാങ് ആവും. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ? തന്ന പ്രോബ്ലം ചെയ്തോ? ആ, അടിപൊളി. ധ്യാൻ ചെയ്തോ? ധ്യാൻ. സർ ചെയ്തോ? 31.83 ജ്യോതിഷ് ഇട്ട് കണ്ടാണോ? അല്ല. ആ, അതെ, 31.83 അതാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇനി വൺ ഹാവ് ഡൗട്ട്? ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സോ ഇത് ഓൾറെഡി എനിക്ക് അസൈൻമെൻറ്റിൽ തന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, നമുക്കൊന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് ഓഫ് 1800 or 1800 ampere per meter produces a magnetic flux of 3 into 10 raised to minus 5 unit Tesla meter square ആയിരിക്കും in iron bar of cross sectional area 0.8 centimeter square. Calculate the magnetic permeability of iron. എഴുതിയെടുത്തോ? ആ, അശ്വന്ത് എന്താ ഡൗട്ട് പറഞ്ഞ അശ്വ? ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കിയില്ലായിരുന്നു. എന്താ ഡൗട്ട്? എന്താ അശ്വന്ത്? നീ വോയിസ് ഓണാക്കി പറ, എന്താ ഡൗട്ട് ചോദിക്കും. നീ എൻ്റെ ഇത് അടിമേടിക്കണം, കോള് വരുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ നീ കോളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യും. അത് ശരി. Okay, so in our question it is given that the magnetizing field of 1800 ampere per meter, that means the field intensity, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിന് വി ആർ പ്ലേസ്ഡ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു അയൺ ബാർ എടുത്തു, അതിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി is given as H is equal to 1800 ampere per meter, and it says that it produces a magnetic flux of 3 into 10 raised to minus 5 Tesla meter square in iron bar. ഈ അയൺ ബാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതെന്ത് it creates a magnetic flux density B is equal to 3 into 10 raised to minus, sorry, B അല്ല, it creates flux inside this iron bar of value, അതായത് ഫ്ലക്സ് ആണ്. ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു 3 into 10 raised to minus 5 Tesla meter square. Now, also the cross-sectional area of iron bar is given as A is equal to 0.2 centimeter square. So, നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? We are asked to find the magnetic permeability of iron. We know magnetic permeability is the ratio of magnetic flux density divided by intensity of external field. എന്താ magnetic permeability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is the factor which determines how much magnetic field lines are allowed inside this material. ഒരു മെറ്റീരിയൽ എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് പെർമിബിലിറ്റി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് magnetic flux density inside a material and the intensity of external field. In our question we have the external magnetic field H. Now what is the value of B? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, ബിയും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം.
But here given that flux, the value of flux is given and the cross sectional area is also given. So flux തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ഫ്ലക്സ് പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഏരിയയും തന്നിട്ടുണ്ട്. Then we can easily calculate what is flux density. What is flux density? Flux density means the amount of flux passing through unit area. ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി എത്ര എമൗണ്ട് ഫ്ലക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി B is given as 5/A. So here we have 5, 3 into 10 raised to minus 5 divided by area. Area, it is given as 0.2 centimeter square. But note that ഇതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു SI യൂണിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 0.82 into 10 raised to minus 4 meter square. Okay. So substituting area, we will get what is the magnitude of flux. So ഇത് 1.5 into 10 raised to minus this out 10 raised to minus 5. So 10 raised to minus 5. Yes, this will be 1.5. So we get the magnetic flux density is equal to 1.5. ശരിയാണ്. Now എന്താണ്? Now mu, the permeability is given by B by H. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ 1.5 divided by this 1800. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്? എനി ഡൗട്ട്? ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം, ഐ ഡോണ്ട് നോ. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോ. Calculate the de Broglie wavelength of an electron with momentum 2.0 into 2.07 into 10 raised to minus 34 kilogram meter per second. Calculate the de Broglie wavelength of an electron with momentum 2.07 into 10 raised to minus 24 kilogram meter per second. So we are asked to find the de Broglie wavelength. So what is the de Broglie wavelength of an electron or a mass moving with some velocity v? We know de Broglie wavelength is given by lambda is equal to h by mv. എന്തായിരുന്നു de Broglie's hypothesis? എന്തായിരുന്നു? A particle with a mass when it is moving in velocity v, then a wave is associated with this. അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിനൊരു വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. വി ക്യാൻ സേ ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ പൊസസ് എ വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ദ wavelength corresponding to this particle is given by h by mv. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് mv? mv എന്താണ്? ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എനിവൺ, mv എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എമ്മിൻ്റെ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ടേം? സിമ്പിൾ, ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. യാ, p. So that is given by h by p. So in our question it is given that momentum of electron is given, that is 2.07 into 10 raised to minus 24 kilogram meter per second. So simple ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. This wavelength of electron is given as wavelength of electron which has a momentum 2.07 into 10 raised to minus 24 can be given as h by p, that is equal to, what is the value of h? 6.63 into 10 raised to minus 34 divided by p, 2.07 into 10 raised to minus 24. So ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്താണ്? Or if it is given that if the velocity of electron is given, velocity of electron is given and we are asked to find what is the de Broglie wavelength, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി. ആ ഒരു സമയത്ത് ഏത് പാർട്ടിക്കിളിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇഫ് യു ആർ asked to find the
de Broglie wavelength of electron, then use the mass of electron as m here. Neutron case use the mass of neutron here. So some velocity 3 into 10 raised to 4. If the question is to find the de Broglie wavelength of an electron which is moving with a velocity 3 into 10 raised to 4 meter per second, how we can do it? You know that lambda is equal to h by mv. So 6.63 into 10 raised to minus 34 divided by mass of electron. Fundamental quantities ആണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 അല്ലേ? അതെ, ഓക്കെ, ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി 3 into 10 raised to 4 meter per second. സോ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ക്ലിയർ അല്ലേ? സിമ്പിൾ ആണ്, ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. അതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനർജി തന്നിട്ടുണ്ടാകും, കൈനറ്റിക് എനർജി തരാം, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ തരാം. സോ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. Okay, we have another question which is related to Heisenberg uncertainty principle. So the question is this: a proton is confined to a nucleus of radius 5 into 10 raised to minus 15 meter. Calculate the minimum uncertainty in its momentum. Note ചെയ്തെടുത്തോ. So എന്താണ് question? It is said that a proton is confined to a nucleus of radius 5 into 10 raised to minus 15 meter, and we are asked to find the uncertainty in its momentum. So questionൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്ത് uncertainty ആണ്. We are asked to find the uncertainty. So uncertainty എന്ന് പറയുന്ന ടേം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം it is related to Heisenberg's uncertainty principle. So what is the Heisenberg uncertainty principle? Delta x dot delta p is equal to h cut. What is this delta x? Delta x is the uncertainty in position. Uncertainty in position. What is this delta p? This is the uncertainty in momentum. Yeah. So it is here given that a proton is confined to a nucleus of 5 into some 10 raised to minus 15, radius of 0.5 into 10 raised to minus 15 meter radius ഉള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ കൺഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. So what will be the maximum uncertainty in the position of this electron? Consider that if we are measuring the position of electron inside this, position of this proton ആണ് particle, position of proton inside this nucleus. നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യാണ്. ആ മെഷർമെന്റിന് വരാവുന്ന മാക്സിമം അൺസർട്ടനിറ്റി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 2r. ഇഫ് റേഡിയസ് ഈസ് r, then the maximum uncertainty എന്ന് പറയുന്നത് 2r ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം അൺസർട്ടനിറ്റി വരുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതായത് പ്രോട്ടോൺ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ്. വി ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് മാക്സിമം അൺസർട്ടനിറ്റി. സോ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ മെഷർമെന്റിന് വരാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2r, or which is the diameter of that nucleus. So we can substitute the maximum uncertainty as 2r. That means 2r into delta p. When this uncertainty in the position is maximum, that means uncertainty in the momentum is minimum. So what is the concept of Heisenberg uncertainty principle? It says that either momentum or position can be measured with higher accuracy. ഒന്നെങ്കിൽ momentum higher accuracy മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് പൊസിഷൻ ഈസ് മെഷേർഡ് വിത്ത് മാക്സിമം അൺസർട്ടനിറ്റി, ദാറ്റ് മീൻസ് മൊമെന്റത്തിന് അത്രയും പ്രസിഷൻ കൂടിയോ മൊമെന്റം ഹാസ്
lower uncertainty, or we can say its uncertainty is minimum. So we can substitute this delta p, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, delta p minimum equal to h cut. So delta p minimum uncertainty in the measurement of momentum is given as h cut by 2r. So just to substitute here, h cut എന്ന് പറയുന്നത് 1.05 into some 10 raised to minus 34 divided by 2 into radius 5 into 10 raised to minus 15. Okay. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ദ പൊസിഷൻ is given, calculate the uncertainty in the momentum. Or sometimes it may be given that uncertainty in the momentum is given, calculate the uncertainty in the position. So using this basic expression of this uncertainty principle, we can calculate what is the uncertainty in the either ഏതെങ്കിലും uncertainty ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹൈസൻബർഗിന്റെ ബേസിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് മൊമെന്റം പൊസിഷൻ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. Now we are dealing with another problem which use energy time uncertainty principle. We know that two types of Heisenberg uncertainty principle exist. First one is momentum position. Second one is energy time. So question just ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. Okay, so it is said that if an electron remains in an excited state for 10 raised to minus 8 seconds, find the uncertainty in the energy. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് എന്ത്, അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട്. സോ we know that now the question is related to Heisenberg uncertainty principle. What is energy time uncertainty principle? It is given that delta E into delta T is equal to h cut. സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കേട്ടോ. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ആണ് ഇടുന്നത്. ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് ഡെൽറ്റ ഇ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി? ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ദ അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ദ എനർജി മെഷർമെന്റ് ഓഫ് if the particle stays in an electric energy state E. അതായത് E എന്നൊരു എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മെഷർ ദി എനർജി ഓഫ് ദാറ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുകയാണ്, the Heisenberg uncertainty principle says that it needs delta T time ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ അല്ലേ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, ഓക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഡെൽറ്റ ഇ, ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു മെഷർ എനർജി വിത്ത് സം മിനിമം uncertainty delta E, then that particle should be existing at a time delta T. അതായത് ഡെൽറ്റ ടി ടൈം എങ്കിൽ ആ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഇ അൺസർട്ടനിറ്റിയിലെങ്കിലും നമുക്ക് എനർജി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ ഇൻ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ്
An electron is remained in an excited state for 10 raised to minus 8 seconds. Delta T is given 10 raised to minus 8 seconds. So how can we calculate the uncertainty in energy? Just by substituting in our expression, delta E is equal to h cut by delta T. That is equal to some 1.05 into 10 raised to minus 34 divided by 10 raised to minus 8. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിലിട്ട്. സോ ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായില്ല? ആർക്കെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Anyone have doubt? സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലാസ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേജിൽ എഴുതി തരാം. ഐ മീൻ പ്രോബ്ലം ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാലോ. ഫിസിക്സിലൊക്കെ വരുന്ന പല പ്രോബ്ലംസും ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. കൂടുതൽ തല ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ വരാറില്ല. സോ മേജർ ഫോർമുലാസ് ഓർത്ത് വെക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലാസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. അതിൽ ഓരോ ടേംസും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ എനി വൺ വാല്യൂ, ഫൈനൽ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ശരിയാണ്. ഇത് 10 raised to minus 8 അല്ലേ അടിയിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. 1.05 into 10 raised to minus 26 joules. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വി ഡിസ്കസ്ഡ് പ്രോബ്ലം അബൌട്ട്. ഇല്ല, ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. നാളെ റിവിഷൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാം ആ പ്രോബ്ലം. സോ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ വി ഓൾസോ ഡിസ്കസ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്സ്, പോയിന്റിംഗ് വെക്റ്റർ, വാല്യൂ ഓഫ് പോയിന്റിംഗ് വെക്റ്റർ, പെർമിയബിലിറ്റി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഈ മേജർ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, പഠിക്കുക. അപ്പം അപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും, ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും. ഓക്കെ, എങ്കിൽ പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. Roll number 1%. Roll number 2%. Roll number 3%. Roll number 4%. 5%. 6%.